Nilgiris biosphere region is one of the largest protected forests in the southern part of Tamil Nadu, and it spreads across Kerala, Tamil Nadu and Karnataka region as well. We trained young Adivasi youth from Nilgiris biosphere region. We trained in community organizing framework. In the last 2 years, we were able to train more than 170 young leaders, and they ran more than 80 projects. And there are a lot more youth out there, more than hundreds of youth out there who are working on the campaigns and want to bring about change. And we are also having discussions and speaking to them about a way forward on how we can work with them in the future as well. I am Pratiksha. I am coming from Munnar. I am working at Haya as a program manager in the Nilgiri Adivasi leadership program. There are around 7 particularly vulnerable tribal groups that we worked with, and those are Thoda, Kota, Irula, Kurumba, Katanayaka, Paniya and Adia. Adivasi communities have faced oppression and marginalization historically and generationally for years together, and that was one of the reasons why it was very difficult for them to trust outsiders who came into their communities in the name of development as well. And that's exactly why we wanted to take a lot of time in understanding and deep diving into build those trust among these communities as well. Myself, T. Tirumurthy. Last 3 years I am working at Nilgiris biosphere region. We trained young Adivasi youth from Nilgiris biosphere region. We trained in community organizing framework. As part of the framework, they gone through the training like what is leadership, what is community organizing, then what is public narrative, then relationship building, strategy and action plan. The youth who came into this program were not just youth, they had their own lived realities, and they were also caregivers and daily wage laborers. Being in this program was also learning how women from these communities took leadership and how they had to negotiate space as well, because we have not seen so many women leaders, young women leaders who have come into this aspect of bringing change in the communities. என்னோட பேர் வந்துட்டு அனுப்ரியா. நான் வந்துட்டு நீலகிரி மாவட்டத்தில் மஸ்னோடி பக்கத்தில் இருக்கிற வாழைத்தோட்டம் கிராமத்துலேருந்து வரேன். என்னோட கம்யூனிட்டி வந்து இருளா கம்யூனிட்டி. அதுக்கப்புறமா ஹையா டீம் மூலமாக வந்து இந்த ட்ரைனிங் வந்து ஆர்கனைசேஷன் பண்ணும்போது ஒரு யூத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறமா நான் எங்கள் வில்லேஜில் வந்து சின்ன சின்ன வேலைகளை வந்துட்டு யூத்தாக இருந்தால் நம்ம எப்படியெல்லாம் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இது வரைக்கும் நாங்கள் தலைமைத்துவம்னா என்னென்ன புக்லாம் படிச்சிருக்கோம். அர்த்தம் வந்துட்டு எங்களுக்கு இந்த ஹையா ஃபவுண்டேஷனில் வந்து சொல்லிக் கூட வந்தது 8 மாதம் ட்ரைனிங்கில் மட்டும்தான் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா, தலைமைத்துவம்னா என்ன, அதோட ஒரு தலைவர்னால் அவங்களுக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குது, அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். നാങ്കൾ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഈ നേതൃത്വം എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നേതൃത്വം എന്താണ്, അത് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത്. കാരണം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു തോന്നൽ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. അതിന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. The community organizing pedagogy and the framework is very Western in theory, and that's one of the reasons why we had to contextualize it according to the needs of the community that we were going to work with. And that is exactly why we had to form a steering council or a committee that actually told us what leadership would look like in tribal areas, what stories should we inculcate in order to adapt or relate with the tribal youth, what does even relationship mean to them, because there was so much of interconnectedness that tribal people have in their community, which in itself shows that relationships was the foundation of the existence of their community. I'll give the example of 3 community. One is Paniya, Adia, Katanayaka. So before that they never met each other. So after this training, this is the first time Paniya community entering to the Adia community house. Adia community entering to this Katanayaka community house. So after that only they strongly stood that it is not one individual community issues. The same problem only coming to every community. They wants to stand together, works towards a change with the entire tribal community, not only single community. It's a place to explore the community culture, language, traditional food, then traditional medicine which they are following.
and all those things. Before that, they know only their community things only, but now it is a exposure to get to know about the each other communities, all the resources which they have and how they are going to use it. പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അടിയ പണിയ കാട്ടുനായ്ക്ക എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഒരേപോലെയാണെന്നും നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണെന്നും എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് അത് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഏത് തരത്തിലാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഇപ്പോൾ അടിയ സമുദായത്തിലും പണിയ സമുദായത്തിലും കാട്ടുനായ്ക്ക സമുദായത്തിലും ഒരേ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ്. ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ്. ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. இவங்களுக்கு ஒரு குரூப்பாக உருவாக்கி இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் கொடுக்குறது இதுதான் முதல் முறை. அதனால் இப்போ இந்த ஒரு பயிற்சி மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கும், நேரடியாக என்ன பிரச்சனை அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, ஐடென்டிஃபை பண்ண பிரச்சனையை நம்ம கூட மக்களை எப்படி சேர்க்குறது, எதனுடைய அடிப்படையில் சேர்க்குறது, அவங்கள சேர்த்த ஆட்களை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி போய் யாரை அப்ரோச் பண்ணுறது, எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பிரச்சனையை அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்முடைய ட்ரைனிங்கில் எடுத்து சொன்னாங்க. எங்கள் ஊரில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. அதில் தண்ணி, அப்புறம் கரண்டு, அப்புறம் ரோடு, அப்புறம் வீடு, அதனால் நாங்கள் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் சரி செய்யணும்னா எங்கே போகிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. எங்கள் ஊரில் நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு. அந்த பிரச்சனையை சரி செய்கிறதுக்காக இந்த ஐயா டீமு NWC அந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணனால 2 பிரச்சனை, இந்த தண்ணீர் கரண்டு 2 ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு. இனி வீடு கரண்டு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. அதை சரி செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் ஊரில் இப்போ கரண்ட் வந்ததுக்கப்புறமா எல்லார் வீட்லேயும் வெளிச்சம் இருக்குது. ஏன்னா இவ்வளோ நாள் யாராவது ரோட்டில் இருந்து பார்த்தாங்கன்னா இங்கே வீடு இருக்குன்னு, மக்கள் இருக்காங்கன்னே தெரியாது. ஏன்னா அவ்வளோ இருட்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் வெளிச்சம் இருக்குது. பார்த்தா எங்கேருந்து பார்த்தாலும் காலனி இருக்குன்னு தெரியுது. அதுக்கப்புறமா நல்ல யூஸ் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா நைட்லாம் வெளியே வர்றதுனா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, அனிமல்ஸு தொல்லையாக இருந்துச்சு. இப்போ அதெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா வெளிச்சம் இருக்குது. அதனால் நாங்கள் எப்போ வேணாலும் வெளியே வந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் படிச்சுட்ருக்கேன் சென்னையில். இன்னும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க் எடுத்து பண்ணணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது. Our training in itself was giving that space for the youth of these Adivasi groups to actually take up leadership and tell us what is their problem, what is the problem that they have in their community. It's more around how we get to know about things from these youth and from the community. You put the onus on the community to know what exactly is the problem. It's not the other way around where we are telling them how development should look like. Most of the youth felt that we only get this training, so they want to take it into the other community people. They want to extend this training into the other community people. The youth can be the trainers. They want to extend same training to other villages, pick up more campaigns which is community most urgent problem addressed by themselves itself. These are not just the stories of Sumitra, Saravanan, Anupriya and Binu. There are a lot more youth out there, more than hundreds of youth out there who are working on the campaigns and want to bring about change. And we are also having discussions and speaking to them about a way forward on how we can work with them in the future as well. It is my rights. It is my community. I will lead this community instead of somebody's coming to lead my community. So that is a thought they're coming with their mind, is that this is my tribal community. I have to lead. They know what is their power, what is the agency. They want to claim the agency. They claimed it. So they proud to say we are Adivasi young youth from Nilgiris region.